Ciudad de Mexico, APRO. El semblante de la candidata por la vía independiente, Margarita Zavala no fue el más optimista durante y después de la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA Bancomer, celebrada en el Hotel Camino Real de Palenque. Y de salida del acto con los banqueros y acompañada de su vocero, Jorge Camacho, la esposa del expresidente Felipe Calderón camino con los brazos cruzados, el rostro sin alegría, apenas esposos de sonrisa frente a los reporteros, quienes reiteraron las preguntas sobre su posible declinación y las dificultades del escaso financiamiento de su campaña. Zavala Gómez del Campo respondió como siempre, que no es partidaria del voto útil, que cree en el voto de conciencia, en el voto razonado del ciudadano. Nunca he pedido el voto útil, he estado en política desde hace muchos años y nunca lo he pedido. Hay un voto razonado y consciente que es el que debe mantenerse y eso es lo que siempre pedir. Me ha tocado estar desde los 80 en la política, la primera vez que pedí el voto para alguien me vi encontrar un report ni democracia había, admitió. La misma historia dijo ante los ejecutivos y directivos de BBVA Bancomer, quienes los escucharon con semblante adusto, algunos aburridos, otros sin mucha expresión. Algunos aplausos aparecieron cuando la presentadora preguntó a la exponista sobre sus intenciones al finalizar la elección, y Margarita Zavala aseguró que, en principio, el ser una candidata independiente es un acto de libertad y de congruencia y una manera distinta de hacer política. Pero Zavala no dejó pasar la oportunidad de reprochar la PAN y PRIC desden para aprobar la segunda vuelta en las contiendas electorales. Señaló, por la falta de la segunda vuelta electoral, no la quiso el PAN y el PRI, que le gustaría tenerla, pensó que nunca la iba a servir. Siempre que haces leyes, pensando en que si te benefician o te perjudican, pierdes, y la segunda vuelta electoral, en un país como este que piensa distinto, es una manera de respetar la forma en como piensa el ciudadano. La ex primera dama reapareció en un acto público luego de 4 días consecutivos de ausencia, excepto el domingo pasado, que hizo un volanteo en Iztapalapa, con menos de 20 seguidores, una sesión en Facebook Live ese mismo día, y el pasado lunes cuando los representantes de la organización Poder del Consumidor visitaron su casa de campaña. Al preguntar sobre su ausencia, apenas justificó, hay una parte del debate que tenemos que revisar y hay eventos que están aquí, en eso nos estamos concentrando. ¿El dinero público está poniendo en riesgo su campaña? Preguntó un reportero. No, para mí el dinero no pone en riesgo la campaña, en realidad son decisiones de los ciudadanos. Yo estoy convencido de que las campañas no requieren el dinero que están gastando los otros. Es increíble, en cada evento que hacen se están gastando un millón de pesos y, en algunos casos, como López Obrador, pues ni nos salen las cuentas. Y sobre un desánimo en su campaña, Margarita Zavala apenas repuso que nos ha cuidado muy claro que tenemos una propuesta distinta a los otros candidatos, distintas a la de los otros candidatos y mucho más fuertes. He trabajado durante muchos años en las propuestas en términos económicos y sociales, en términos de seguridad, de evitar la corrupción y la injusticia, y me he sentido más fortalecida a la hora de hablar en los distintos foros.
Entanto, Zavala de plano no repunta en ninguna encuesta. Apenas en la que dio a conocer la dispara el financiero, la candidata se mantiene en el cuarto lugar con 5% de las preferencias, muy lejos de Antonio Meade, y mantiene abismo de distancia con el puntero tabasqueño que, por cierto, hasta en eventos como el de los banqueros se sabría su ventaja. Arriba AMLO presidente. Grito en hombre a la salida del hotel mientras Margarita Zavala atendía a los representantes de los medios.